Okay, so today we will discuss section 10A.3 simple harmonic motion energy under the oscillation of unit 5. Let's read the learning objective from the chapter. Apply the conservation of energy to undamped oscillating system. What is undamped oscillating system? এটা নিয়ে আমরা পরের চ্যাপ্টারে গিয়ে একটু বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড করব, বাট জাস্ট এভাবে বলতে পারি যে একটা সিস্টেম ফ্রিলি অসিলেট করতেছে। Freely. If you let a system oscillating freely, then we can apply the conservation of energy. If you don't, you apply some force, like একটা দোলনা oscillate করতেছে, একটা বাচ্চা এখানে কান্নাকাটি শুরু করছে, ভয় পেয়ে গেছে, তুমি কি করলা? ওর জন্য ভয় না পেয়ে এটাকে ধরে থামায় দেওয়ার চেষ্টা করলা। থামানোর জন্য তুমি একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করলা, অর্থাৎ একটা এনার্জি অ্যাপ্লাই করলা তুমি এখানে, thereby এই দোলনাটা খুব দ্রুতই থেমে যাবে, তাই না? তো এটাকে আমরা বলতেছি an example of type of a little damping, you can say. It's not exactly the that how the damping works in a system, but it is an example of damping. What's the difference? Next class, next chapter ta amra discuss korbo inshallah. So this is undamped, jetake amra oscillate korte dei freely, right? So let's read the learning objective again. Apply the conservation of energy to undamped oscillating system. So learning objective, this statement itself is clear, right? Okay. Now এখানে আমাদের যে কনজারভেশন অফ এনার্জির মূল অ্যাসপেক্টটা, সিম্পলি আমরা কি করতে পারি, বলতে পারি যে কনজারভেশন অফ এনার্জি ইজ এনার্জি cannot be created or destroyed. It transforms from one form to another, except for the part we studied that a matter can transform into energy, or energy can be transformed into matter. This is under the particle physics only. এটা কিন্তু ইন রিয়ালিটিতে আমরা যদি কাউকে এনার্জি অ্যাপ্লাই করি, ব্যাপারটা এরকম না যে তার এখানে একটা গোটা এরকম মিলে গেল, আমরা বললাম এই যে দেখো আমার এনার্জিটা এখানে ম্যাটারে কনভার্ট হয়েছে। কারো গালে একটা ঘুষি দিলাম, দেখলাম যে ওর গালে একটা এরকম একটা বল হয়ে গেল, আমরা বললাম যে স্যার এই যে দেখেন এনার্জি ম্যাটারে কনভার্ট হয়েছে, এক্সাম্পল, রাইট? ইজ দ্যাট দি এক্সাম্পল অফ এনার্জি ট্রান্সফার ইনটু ম্যাটার? মাই এনার্জি ডিউ টু মাই এনার্জি এই বডির মেকানিজম সিস্টেমের একটা ফাংশনের জন্য এটা কি হয়ে যাচ্ছে, চলে যায়। ইট ইজ নট দি এক্সাম্পল, রাদার এনার্জি মাস কনজারভেশনটা আমরা কনসিডার করব শুধুমাত্র পার্টিকল ফিজিক্স এর ক্ষেত্রে, বিকজ ইট ওয়ার্কস ইন দ্যাট অ্যামাউন্ট, রাইট? এটা কিন্তু রিয়েল লাইফে এরকম হবে না যে আমি জাস্ট এরকম করে ফেলতে পারবো, বাট রিয়েল লাইফেও এটা হয় কখন, যখন এই পার্টিকল ফিজিক্সটা কাজ করে মাইনর লেভেলে, যখন আমাদের বডি ডিকম্পোজ হয়, রাইট? যখন আমরা দেখি যে আমাদের ক্ষেত্রে এটা হয়। আবার ধরো একটা বাচ্চা যখন ভ্রূণের মধ্যে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে, বা আমাদের বডি টিস্যু গুলো যখন আস্তে আস্তে গ্রো করতে থাকে, আমরা অ্যাকচুয়ালি কি কনজিউম করি? কনজিউম এনার্জি। এই এনার্জি কিন্তু ম্যাটারে যদি কনভার্ট না হতো, আমাদের বডিতে মাংসপিণ্ড কোথায় আসে? See, it's way too late, right? তাহলে ইন জেনারেল আমরা এই ধরনের একটা সিস্টেমটাতে যেটা ফ্রিলি অসিলেট করছে, এখানে যদিও অনেক ক্ষেত্রে ড্র্যাগ ফোর্স কাজ করে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স কাজ করে, আমরা ধরে নিচ্ছি যে এটা ফ্রিলি অসিলেট করছে। এই ধরনের অ্যাসপেক্টে আমরা আমাদের কনজারভেশন অফ এনার্জি অ্যাপ্লাই করতে পারবো, এন্ড ইট ইজ ভেরি সিম্পল। এনার্জি ট্রান্সফার ডিউরিং অসিলেশনস কিরকম ভাবে আমরা দেখি যে একটা অসিলেটিং সিস্টেম আমরা যদি এটাকে লেফট দিকে পুশ করে ধরে রাখি, মানে কি আমরা একটা এনার্জি তাকে দিলাম, কিভাবে? এটা ছিল একটা ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে, ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে আমি তাকে কি করেছি, আপরাইট করেছি বা উপরের দিকে উঠিয়েছি, তাই না? যেহেতু আমি তাকে উপরের দিকে উঠাই ফেলছি, তার মানে এখানে অবশ্যই আমি তার গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি কি করেছি, ইনক্রিজ করেছি, রাইট? সো let me stop the sharing. ড্রয়িং পার্টটা আমরা একটু চেক করে নিই। আমরা কি করলাম, একটা স্টার্টিং পজিশন থেকে একটা পেন্ডুলামকে ঝুলাই দিই। পেন্ডুলামকে যদি আমরা ঝুলাই দিই, লেটস সে, হোল্ড অন, বেটার ড্রয়িং করি। পেন্ডুলামকে ঝুলাই দিলে মানে কি, ইনিশিয়ালি ইট উইল বি ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন, রাইট? This is the equilibrium position. Let's say pendulum is here, pendulum bob is there. Okay, pendulum bob. Okay, এই পেন্ডুলাম ববটাকে আমরা কি করলাম, টেনে এখানে নিয়ে আসলাম। তো পেন্ডুলাম ববটা এখানে চলে আসবে, একটা সার্টেন হাইট ইন। Let's do this. Let's draw. মোটামুটি এরকম একটা পজিশনে আসছে। Let's say this is the pendulum bob, and এটাকে যদি আমরা একটু নিচে নামতে দিই, এইদিকে অসিলেট করতে দিই, let's say that এখানে
এখানে এই পজিশন আর this is the pendulum তার মানে pendulum বলটা এই স্টাইলে করতেছে oscillate করতেছে right so if it is the oscillating way of pendulum the moment you pull it from this position to there it already gained the height right you see আমি যদি এই মাঝখানে মিডল পার্টটাকে height oscillate করতে চাই this is the height gap between first part and second part right so যখন এই height এ সে gain করবে we know if there is a change in height it will gain GPV which is equals to mg times h which means it gains some energy known as stored energy what type of stored energy gravitational potential energy now this gravitational potential energy will be there unless you release it now you release your finger it will start oscillating downward right or wrong so once it is started oscillating downward one will be decreasing which is height which means if mgh h is decreasing then energy will decrease the gp will decrease too if mg is decreases gp decreases right now with that gp the gp will be converted into something you'll see that object is moving object is moving which means it has gaining some energy and it is increasing right you see up to this equilibrium position will reach highest kinetic energy for the system তার মানে কি gp যত কমতে থাকবে একটা পয়েন্টে এসে gp কি হয়ে যাবে 0 হয়ে যাবে so at one point gpe will be 0 and all the gp there will be converted into kinetic energy in this point so there in equilibrium kinetic energy will be maximum or it will be equal to the gp initial gp যতটুকু ছিল same initial gp সমান কি করবে কাইনেটিক এনার্জিটা এখানে গেইন করবে আবার দেখো এখান থেকে যখনই অবজেক্ট উপরের দিকে যাওয়া শুরু করতেছে তার কাইনেটিক এনার্জিটা কমা শুরু করবে কমতে এই পয়েন্টে এসে তার কাইনেটিক এনার্জি কি হয়ে যাবে it will be 0 তাহলে তার এনার্জিটা কোথায় চলে যাবে it will be converted into gp so it will be converted into gpe and here again gp is equals to maximum which is equals to the initial gp which is equals to the maximum kinetic energy in the equilibrium right so this is the energy transformation processes এটা কি করা হয়েছে একটা গ্রাফের আন্ডারে ড্র করা হয়েছে আমরা বলতেছে এনার্জি উইথ টাইমটা কি করে ভ্যারি করে কিরকম ভ্যারি করে তাহলে বলতেছে the total energy is constant for an undamped oscillating system so this is the total energy te total energy okay and they say that the graph is a little different কেমন different বলতেছে gp is max initial if gp is initially maximum then with time gp decreases it becomes 0 and again with time it is increasing right বড় করে দেই গ্রাফটা সুবিধা হবে ড্রয়িংটা সুবিধা হবে gp is decreasing at one point it will be 0 it will be increasing and at one point it will be maximum right so this is the thing and kinetic energy this is the gp kinetic energy on the other hand is opposite initially it is 0 right and this is the equilibrium point so this is the maximum kinetic energy at this point and after that kinetic energy decreases it will be again 0 at the maximum height here right তার মানে কি দেখো equilibrium position this is the equilibrium scenario initial position this is the initial scenario final position this is the final scenario right so these are the three scenarios যেটা আমরা এক্সপ্লেইন করে ফেলতে পারি that initial condition the total energy maximum because total energy is actually equals to the gp and kinetic energy equals to 0 so আমরা জানি here total energy is actually the sum of the gp plus the kinetic energy right since kinetic energy is 0 initial gp is equals to the total energy right and after that at this point there is no gp right gp is 0 so here gp is 0 but kinetic energy because that kinetic energy is the max so kinetic energy will be max so total energy remains the same and at the end at this point kinetic energy 0 gp with the max which is the initial amount so see gp এখান থেকে কমা শুরু করেছিল এখানে 0 এ ছিল and at this point again it is the highest which is equal to the kinetic energy and at this point you see kinetic energy is 0
So that's what the whole thing of the summary of the total chapter, that conservation of energy. Are we clear? এই এনার্জিটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে বিকজ আমরা অ্যাকচুয়ালি ফুল আনড্যাম্প অসিলেটিং সিস্টেম এনশিওর করতে পারবো কেন বিকজ দ্যার ইজ এয়ার রেজিস্ট্যান্স এন্ড দ্যার ইজ এই পয়েন্টে কিছু ফ্রিকশন কাজ করবে যেটার জন্য কিছু হিট জেনারেট হবে কিছু সাউন্ড জেনারেট হবে রাইট এরকম যদি হতো যে আমরা ফুল একটা সিস্টেম কেমন একটা জায়গায় রেখেছি যে জায়গাটুকুতে এখানে ফ্রিকশনটা জিরো there shouldn't be any right there should be some friction let's say we imagine theoretically that friction is zero and there is no air it's oscillating within the vacuum right then you will see এটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে ওইখানেই এই সেম হাইট এদিকে রিচ করবে এখানেও আবার সেম পজিশনে সে আবার রিটার্ন করবে and this will carry on forever but in reality it's not possible because in reality we don't see such system because every system has a friction and every thing here in the wall it's not vacuum it is something at least air when space এ গিয়ে আমরা এটা করলেও স্পেসে তুলনামূলকভাবে বেশি সময় জুড়ে এটা হবে অনেক সময় জুড়ে হবে but due to this friction even the smallest fraction of friction will reduce the aperture because some of the energy will be taken away from the system are we clear এই অন্তরা সুমায়া তোমরা এখনো কি করো নাই আরে আমি কি সাবস্ক্রিপশনের কথা বলতেছি আমি বলতেছি তোমরা এখনো ক্যামেরা অন আমার চ্যানেলে এটা আপলোড হবে তোমরা বুঝতেছি আচ্ছা ঠিক আছে ভিডিও ক্যামেরা অন করলে সুবিধা না it is not the purpose though to upload in the YouTube rather it is to understand whether you are getting the concept or not face read না করলে তুমি বুঝি না face read করতেছি বুঝতেছি ফেসের মধ্যে একটা কনফিডেন্স আছে ফেসের মধ্যে কনফিডেন্স দেখা যায় ফেসের মধ্যে কনফিডেন্স উৎসাহ পড়তেছে ভেরি কনফিডেন্স আরে স্যার কি জিজ্ঞেস করে সামথিং লাইক দিস আকিদের ফেসে তো মোটামুটি কনফিডেন্স দেখা যাচ্ছে আর অন্তরার সময় তোমাদের ফেসই দেখতে পাচ্ছি না কনফিডেন্স কিভাবে দেখতে সো ইট ইজ এন্ড এখানে একটা ওয়ার্ড এক্সাম্পল করা হয়েছে ওয়ার্ড এক্সাম্পলটা আমরা সলভ করে ফেলতে পারি ইনিশিয়াল পার্টটা আমাদের আগের চ্যাপ্টারের সাথে লিংকড অর্থাৎ দি লেন্থ অফ দি স্ট্রিং এর সাথে পেন্ডুলামের যে টাইম পিরিয়ড এটা বের করার পার্ট 4 সেকেন্ডস এখান থেকে ওমেগা বের করা 1.6 রেডিয়ান্স পার সেকেন্ড দেন ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটিটা বের করে ফেলা which is v equals to a omega and this is 3 into 1.6 which is 4.8 this is the maximum velocity জানলে আমরা কি বের করে ফেলতে পারি কাইনেটিক এনার্জিটা অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি কোথায় থাকে এটা it is at the equilibrium right so equilibrium এর ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জিটা আমরা বের করে ফেলতে পারি এটাই তারা করছে half mv max square massটা কত এখানে 45 kg of the person and the 15 kg of the child right or wrong কি একটা অবস্থা ঠিক আছে মাত্র 45 kg ওকে child of mass 45 kg এবার মেক্স আমি ভাবছি যে এই যে বুড়া মানুষটা পিচ্চিটারে কোলে নিয়ে আর সুইং করতেছে তারা মনে হয় এটাতে 45 kg বলতে চাইতেছে বেচারা নির্ঘাত 100 কিলোগ্রাম চাইল্ড যদি 45 kg হয় এটা আমার একটু বেশি হয় এনিওয়ে বড় চাইল্ড আমার মতো ওকে হোয়াট ইজ দি আরে বয়স বাড়ছে উচ্চ ভিতরটা তো এখনো চাইল্ড এর মধ্যে আছে বাট it is actually true মানে if you are not good believer you will be like child there is a video regarding this it's made by I forgot the name of the channel but it is I forgot the name of the speaker very motivational he said that you are not a man তুমি বলতেছো you are a man তুমি বিয়ে করছো তোমার ছেলে মেয়ে আছে তোমার নাতি নাতনি হয়ে গেছে তুমি বলতেছো you are a man but in reality you are a child it is true আমরা যদিও এজ হয়ে গেছে অনেক কিছু বলতে চাই অনেক কিছু করতে চাই but we act like child অনেক জায়গা and that kills us from inside এটা আমাদেরকে destroy করে ফেলতেছে that gives the barrier not to be close to the almighty তুমি আমাকে বলো মনে করে দিও আমি তোমাকে লিংক দিয়ে দেব if you are interested so maximum potential energy যেটা maximum kinetic energy maximum potential energy টা ওইটাই হবে তাহলে এখান থেকে বলতেছে এই পেন্ডুলামটা কতটুকু হাইটে রিচ করবে
Now, if I got the GP, I know that GP equals to mgh. I know the mass of the system, and I know the gravitational field strength, and the height will be 1.2 meters. So any question regarding this bubble? Maximum velocity is sin WT1. Sin omega t, not WT. Yes, তুমি বলো sin omega t at maximum velocity, খেয়াল করতে হবে, at maximum velocity sin omega t will equal 1. কেন? Omega, what does that mean? Angular velocity. Angular velocity into time, what does that mean? The angular displacement. Angular displacement, which is let's say it is what? Theta, right? If it is angular displacement theta, and theta is dash to the dash degree to the displacement. আমার যে kinetic energy যে movement আছে, আমার যে angular velocity আছে, it is 90 degree to the string radius, right or wrong? String এর radius এর সাথে কিন্তু এটা পারপেন্ডিকুলার অবস্থা আছে, তাই না? এটা সবসময় পারপেন্ডিকুলার থাকবে তার মুভমেন্টটা, বাট যেই মোমেন্টে আমরা বলতেছি তার ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন আছে, একদম বটম পার্টটা আছে, there is no angle generated here, right? So it is perpendicular, their movement is perpendicular to the string. So এখানে থিটার ভ্যালুটা 90 ডিগ্রি with the string. So এখানে আমরা থিটাটাকে বলতেছি 90 ডিগ্রি. So if theta is 90 degree, then sin theta is equals to 1. So thereby এখানে sin omega t, ওমেগার ভ্যালুটা এখানে omega t এর ভ্যালুটা তাহলে কি আসবে? ম্যাক্সিমাম আসবে, which is equals to the 1, right? And again, maximum velocity এর অর্থটা কি? মানে এখানে আমি যে পার্টটা বোঝা দরকার আমাদের, এই sin omega t আসবে কোথেকে? sin omega t অ্যাসপেক্টটা আসতেছে because of the component of the velocity. And component of the velocity মানে কি? কোথাও এটা ম্যাক্সিমাম, কোথাও এটা মিনিমাম, and এটা কার সাথে ভ্যারি করতেছে? is only varies with the sin omega t. sin omega t এর ভ্যালুটা, sin এর ভ্যালুটা ভ্যারি করতেছে বলেই a omega sin omega t টা ভ্যারি করতেছে. So if sin omega t এর ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম, then the whole thing is maximum. So sin omega t কখন ম্যাক্সিমাম হবে? যখন এটা ভ্যালু 1. This is the other aspect, and this is the real aspect. Clear? Okay, fine. What example 2? What example 2 তে তারা কি করেছে? এখানে তারা একই স্টাইলে v max টা বের করছে অপোজিট ওয়েতে, রাইট? শুরুতে তারা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে, a toy train in figure b of section 10a.1. টয় ট্রেনের এক্সাম্পলটা কয়বার দিল না, অনেকবার না। Anyway, is released from an amplitude position of 5 cm. এবার তারা অ্যামপ্লিটিউডের পজিশনটা দিয়ে দিচ্ছে, একটু আগে অ্যামপ্লিটিউডটা বের করতে বলছে, এবার অ্যামপ্লিটিউড পজিশনটা দিয়ে দিচ্ছে। So you just go to the reverse way to solve it, right? Calculate its maximum velocity. What assumption you have made? So again, assumption is what? It is an undamped system, because we discussed the energy transformation process, the conservation of energy for an undamped oscillating system. So it has to be undamped. If it is damped, then the scenario would be different, because you choose here maximum kinetic energy is equals to the maximum potential energy, right? এই জায়গাটুকুতে আমরা যখন ট্রান্সফরমেশনটা করব, it will be wrong, and maximum kinetic energy এর জন্য আমি যে maximum velocity পাবো, it will be wrong, because maximum velocity will be affected by the air. It will be decreased, right? ওইদিন যে ভিডিওটাতে কথা বলতেছিলাম যে for the terminal velocity with the vacuum chamber, যেটা করা হয়েছে, একটা ফেদার এবং একটা বোলিং বল হেভি দুটোকে একসাথে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ভ্যাকুয়াম চেম্বারটাকে ভ্যাকুয়াম করে, এবং দেখা গেছে ফেদার এবং বোলিং বল একই সাথে মাটিতে পড়তেছে। জাস্ট ইমাজিন, ফেদারটা তুমি ছেড়ে দিলে ঠাস করে নিচে পড়লো, like the bowling ball, very heavy one, right? কেন? Because without any air resistance, there is no barrier to reach the ground. There is only thing acting on the object is nothing but the gravity. তো তারা কি করবে? তাদের ফোর্স একটাই, তো তারা একটা ফোর্সের জন্য এই শুরুতেই টার্মিনাল ভেলোসিটি ইউজ করবে, ও এই টার্মিনাল ভেলোসিটিতে তারা কি করবে, তাই না? সো তাদের অ্যাক্সিলারেশনটা দেখানো আছে, রেজাল্টেন্ট ফোর্স তো একটাই, এই একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্সের জন্য তারা অ্যাক্সিলারেশন যেটা পাবে, and it is solely depending on the gravitational field system. So এই সেম অ্যাক্সিলারেশন তারা করতেই থাকবে, same goes for the lighter object and the higher object. But how about the with the air বোলিং বলটা খুব ফাস্টই পড়বে, ঠিক আছে? এটাকে অপোজ করার মতো যতটুকু এয়ার দরকার ততটুকু এয়ার এখানে নাই, তার অপোজ করবে, বাট দ্যাট উইল নট এফেক্ট মাচ। এটাকে এফেক্ট করবে, আমি বলতেছি অপোজ করবে না, অপোজ করবে, এফেক্টও করবে, ইট উইল নট এফেক্ট মাচ,
but feather, it is a light one, right? এটা অ্যাফেক্ট করতে খুব বেশি সময় দরকার নেই। ঠিক তেমনি আমাদের এই সিম্পল হারমোনিক মোশনের ক্ষেত্রে আমরা যখন এনার্জি কনজারভেশনটা করব, একটা হেভি অবজেক্ট দিলে এই হারমোনিক মোশনটার যে এনার্জি কনজারভেশনটা, এটা তেমন বেশি অ্যাফেক্টেড হবে না ফর কাপল অফ সুইংস, ফার্স্ট কাপল অফ সুইংস। বাট যদি এটা অনেক লাইটার হয়, এটা কিন্তু ভালোই অ্যাফেক্টেড হয়, তাই না? ওকে, তাহলে আমরা চেক পয়েন্টসে চলে যাই। চেক পয়েন্টস, a pendulum bob with a mass of this and a time period of 4 seconds, it is released from an amplitude position 5 centimeter. What is the kinetic energy after 8 seconds? What is its maximum kinetic energy? আমরা অ্যানসারটা ম্যাচ করি তাহলে। yes, তুমি বলতেছো 1.85, চেক করে আসি। after 8 seconds kinetic energy is 0, পাইছো? After 8 seconds, and maximum kinetic energy is 1.85 into 10 to the power minus 3. After 8 seconds, it will be at the maximum height position. Thereby, its kinetic energy is 0. So, 1 আসে 0? 0 আসে। হ্যাঁ, 8 দিয়ে করো না, 8 দিয়ে করো না, বাবা। হ্যাঁ, velocity 8 দিয়ে বের করছো, ঠিক আছে। velocity কিভাবে 8 দিয়ে বের করলাম বলতো? minus a omega cos omega t minus a omega velocity minus a omega sin omega t. ইকুয়েশনটা কি? v equals to minus a omega sin omega t না? আচ্ছা, তাহলে এখানে t এর ভ্যালু কতটুকু, ওমেগার ভ্যালু কতটুকু? ওমেগার ভ্যালু কত? হাফ পাই। সো t এর ভ্যালু কত ছিল? 8. t is no, t is the small t, but omega equals to 2 pi by t, that t equals to the capital T. Time period কত? 4 seconds বলে দিছে তারা। লেখেন আমাদের 2 pi by 4 বসাতে হবে, তাই না? which is pi by 2, এই তো। তাহলে ওমেগা হলো pi by 2 and amplitude এর ভ্যালু কত এখানে? a 0.05। তাহলে এবারে বসাও v equals to minus a omega sin, হ্যাঁ ক্যালকুলেটর রেডি রাখো। because এখানে ওমেগা এর ভ্যালু তো রেডিয়ানে আসছে, pi by 2 করো। let me pause the recording for the timing. So question number 1 is clear. Number 2, they said if no energy were lost, bungee jumper as in figure C would continue to oscillate up and down. এই যে bungee jumper কে আমরা দেখতে পাচ্ছি, and up and down forever. Describe the energy changes the bungee jumper would undergo. Discuss kinetic energy, different type of potential energy, and the total energy. Different type of potential energy because এখানে দুটো potential energy কাজ করতেছে। একটা হচ্ছে gravitational potential energy, আর একটা হচ্ছে elastic potential energy. So and the total energy, এই চারটা অ্যাসপেক্ট আমাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে। ক্যালকুলেট দি এক্সপ্লেইনিং why in real life this does not happen. Yes বাবা, মেকানিক্যাল এনার্জি তো আসলে কোনো এনার্জি না। মেকানিক্যাল এনার্জি আমরা নিয়ে আসি যখন সামথিং রোটেট করে, এটাকে আমরা বলি যে রোটেশন এনার্জি আর মেকানিক্যাল এনার্জি। লাইক ফ্যান ইজ রোটেটিং, এটাকে আমরা কি দিয়ে ডিফাইন করব? ঠিক আছে, লেটস সে মেকানিক্যাল এনার্জি। বাট ওয়ান্স দ্য পারসন ইজ মুভিং আপ এন্ড ডাউন, এখানে তার দুটো এনার্জি কাজ করতেছে, একটা হচ্ছে জিপি, একটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি, রাইট? But since the rubber is made of elastic thing, the rope is elastic, so এখানে elastic potential energy টা কাজ করতেছে, and at the same time total energy says okay fine, total energy is constant, right? Excuse me. Suggest how energy might be lost from the pendulum swinging in a vacuum. Vacuum এর থ্রুতে, এই যে বলতেছিলাম একটু আগে, vacuum এর থ্রুতে এনার্জি লস করতে পারে কেন? বিকজ পেন্ডুলাম ববটাকে একটা সার্টেন পয়েন্ট থেকে হ্যাং করানো হয়েছে। দেখো আমার মুখের মাথা বরাবর এখানে যে পয়েন্টটা দেখা যাচ্ছে বোর্ডে, আমার অনলাইনে যারা জয়েন করছে তারা দেখতে পাচ্ছ, এই বরাবর উপরে যে পয়েন্টটা, এই পয়েন্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি পেন্ডুলাম বব যেখান থেকে ঝুলানো হয়েছে, রাইট? এই হ্যাঙ্গিং পজিশন অবশ্যই কোনো কি কাজ করবে? ফ্রিকশন অবশ্যই কাজ করবে, and if there is friction acting, there will be some of the energy taken away from the system, and thus it will lost the energy, right? Number 4, pendulum dynamics assume that the oscillations are of a small amplitude compared with the length of the pendulum. It is very important. The what example of the forest tire pendulum at the top of the page does not meet this assumption. Use a geometrical method to calculate the vertical height
gain when the child holds the tire at 3 meters horizontal amplitude coded. Compare your answer with the 1.2 meters. Calculate in the what example and the calculate the percentage difference between the two answers. So এখানে বেশ কিছু ক্যালকুলেশন করতে বলছে। তোমার এটা তো ভার্টিক্যালি আগে ড্র করতে হবে না, তোমার এটা হরাইজন্টাল ড্র করতেছো। আচ্ছা এই হাইটটা তো এই হাইটটা ক্যালকুলেট করতে হবে এন্ড পেন্ডুলামের এই হাইটটা কিন্তু আমাদেরকে দেয়া আছে, এটা দেয়া আছে রাইট, এটা দেয়া আছে কতটুকু দেখো তো। সো টায়ার লিফট, আমি কারেক্ট অ্যান্সারটা বলি তোমাদেরকে, টায়ার লিফট অ্যাকচুয়ালি 1.35 মিটারস, টায়ারটা 1.35 মিটারস। ইটস অল অ্যাবাউট ম্যাথস, এটা নিয়ে আমি খুব বেশি এখানে বদার্ড না। জাস্ট এটা মাথায় রাখতে হবে যে child holds the tire at 3 meters horizontal amplitude. 3 meters horizontal amplitude. 3 meter is this. এটা হলো গিয়ে টায়ারের ইনিশিয়ালি এটা। Then they said compare your answer with 1.2 meters calculated in the what example. এটাকে আমাকে কম্পেয়ার করে দেখাতে হবে এবং এর মাঝখানে যে ডিফারেন্সটা এটা আমাদেরকে শো করতে হবে। So use a geometrical method to calculate the vertical height gain when the child holds the tire 3 meter horizontal amplitude করে। অর্থাৎ হরাইজন্টালি যখন সে 3 মিটার হাইটে থাকবে, 3 মিটার ডিফারেন্সে থাকবে, এখানে তার ভার্টিক্যাল পজিশনটা কতটুকু উপরে চলে যাবে। তার মানে যে স্ট্রিংটা আমি ইউজ করলাম এই স্ট্রিংটাকে খেয়াল করে দেখো, রাইট খেয়াল করে দেখো, এটা এখান থেকে কি করতেছে, এদিকে 3 মিটার আসছে,